todo lo que es calidad y crecimiento se vio muy afectado. Nosotros somos positivos para la calidad y el crecimiento de cara a este año. Tenemos vehículos para beneficiarnos de ello. Seguimos siendo positivos también en value, ¿vale? Hay que ser muy selectivo porque sobre todo los bancos han subido mucho estos últimos años, pero seguimos viendo valor en renta variable europea con un sesgo más value, y evidentemente muy positivos en lo que es tecnología, en lo que es inteligencia artificial, en lo que es ecosistema espacial. Thank you for your question. We believe that 2026 won't be a beta chasing market again. We're coming from markets since 2023, which has been driven by liquidity, disinflation, and rate cuts by central banks. We believe that 2026 will be quite different, with more volatility, more dispersion, so a need for more differentiation and more selectivity. In terms of theme, we think it's still time to diversify away from US assets. It's not that we don't like them, it's that we have enough of them. To do so, we like European equities, especially because we have a big German stimulus plan going on. We also have the NGEU sending subsidies across Europe. And if we have a kind of stabilization of the euro against the dollar, that could help as well. Apart from Europe, we like emerging markets, we like India, and we like themes. We like themes related to sovereignty, and we like themes when it deals with disruption. So we like tech, and within tech we like AI. Bueno, hay varias razones que nos hacen pensar que Europa es muy atractiva como inversión y que debería formar parte de las carteras de los inversores. Primero, algunos de ellos ya los ha comentado Michel anteriormente. Primero es el tema de flujos. Desde finales del 2024, con el excepcionalismo americano, el posicionamiento en Europa era prácticamente nulo. Empezó un poquito en 2025, pero sigue todavía sin entrar mucho flujo en Europa, por lo tanto pensamos que eso puede ser un catalizador. Segundo, es el tema de los tipos de interés en Europa. Están mucho más bajos que en Estados Unidos. Tipos de intereses bajos, pues es muy interesante para las compañías europeas. Tercero, serían las valoraciones. En términos relativos, vemos como Europa tiene valoraciones mucho más interesantes que Estados Unidos y con menor concentración de la que hay en Estados Unidos. Otro punto interesante es el tema del estímulo fiscal a nivel europeo, pero sobre todo a nivel de Alemania, que va a ser muy importante. Reformas estructurales. Todo el dinero de los fondos del Next Generation que acaban este año y por lo tanto tienen que ser invertidos, precios de la energía más bajos, tema de la soberanía europea. Yo creo que eso es un tema muy importante que va a acarrear muchas inversiones para empresas europeas. Y último y no menos importante, como ha comentado Michel, pues si se estabiliza el euro frente al dólar, pues también va a beneficiar mucho para las compañías exportadoras en Europa. Por lo tanto, hay muchísimos drivers o catalizadores que nos hacen ser muy optimistas de cara a Europa. Yes, we are active managers, and as active managers we want to be experts. We want to be experts in themes and also in some geographies. So in themes we like AI, as I said, we like space. As regards AI, you were talking about a bubble. I think it's not a bubble. It's just an evolution, a maturation of a theme. So AI is no longer lifting all the boats around. AI now is splitting tech, especially, between winners and potential losers. As an example, semis and power are seen as winners, whereas if we're talking about software, they have slipped into a credibility recession. So the question is not about AI. We're quite convinced AI is to be here for years or decades. It's about who will survive the revolution. Chips, power, these are scarce cashback plays, so they are here to win and to stay. When we discuss software,
it carries a replacement dimension, and so yes, it is at risk. So in short, we believe that AI is still a big engine for growth, but it added a disruption tax, and some sectors like softwares are paying the price for it. In terms of new themes that we'd like to focus on, we believe that after AI, space, a new theme is coming about robots and humanoids. So we've been preparing to be experts in that area as well. And there is also another area where we are trying to find opportunities, and it will be a next big thing, I think, starting in a couple of years. It will be about post-quantum investments. Pues nosotros, dentro de que decimos que hay que diversificar las carteras más allá de Estados Unidos, por supuesto hay que tener Estados Unidos, pero diversificar y mirar otras partes del mundo, entre las que está Europa y, como bien decía Michel al principio, mercados emergentes, nosotros sí que intentamos buscar valor en aquellas compañías de calidad que, por ejemplo, se vieron muy afectadas el año pasado. Todo lo que es calidad y crecimiento se vio muy afectado. Nosotros somos positivos para la calidad y el crecimiento de cara a este año. Tenemos vehículos para beneficiarnos de ello. Seguimos siendo positivos también en value, ¿vale? Hay que ser muy selectivo, porque sobre todo los bancos han subido mucho estos últimos años, pero seguimos viendo valor en renta variable europea con un sesgo más value, y evidentemente muy positivos en lo que es tecnología, en lo que es inteligencia artificial, en lo que es ecosistema espacial. Pensamos que la inteligencia artificial, pensamos que estamos viviendo una revolución tecnológica, y uno de esos motores es la inteligencia artificial, que va de la mano y que se complementa muy bien con todo lo que tiene que ver con tecnología espacial. Somos muy positivos, y de cara a la renta fija vemos que los spreads de crédito están muy ajustados, tanto en investment grade, grado de inversión, como en high yield. Por lo tanto, para lo poco que podemos obtener por rentabilidad, pensamos que irnos a high yield sería asumir demasiado riesgo, y preferimos quedarnos en la parte de grado de inversión, en investment grade, principalmente en Europa. Pero también consideramos que es interesante tener un enfoque más todoterreno en lo que es en renta fija, y poder aprovechar cualquier oportunidad que nos ofrece el mercado de renta fija, tanto en tipos de interés como en crédito. Por eso ahí pensamos que soluciones de retorno absoluto con baja volatilidad, que puedan ofrecer rentabilidades interesantes aprovechándose de todas las oportunidades que ofrece el mercado de crédito y de tipos de interés, pues puede ser muy buena opción para las carteras conservadoras. Actually, given what we just said about markets evolving towards a more discriminated way of pricing assets, given that we expect more dispersion, more volatility, less beta, we do think that being an active manager will be a great advantage in those markets, where you don't have just to chase the momentum, you have to find some value in addition, some catalysts. And we do believe that we, as experts, we can do that better than others. Also, talking about sovereignty, as Ivan mentioned it, being an active manager today in Europe, in Spain, in France, is very important, because we are playing in favor of our local ecosystem. We're participating in the financing of new companies, IPOs for instance. So we're making sure that the financing continuum still exists between private equity and listed markets, and this is very important. Also, when you've been witnessing such absurd moves in the market, extreme moves, ups and downs, it's very worth noting that active managers are here to help price the market according to the fundamentals and not only momentum and technicals. So very important to keep that in mind. We are a key a player in the functioning and the balancing of the markets. Yes, it's our job to anticipate risks. We are not expecting black swans, but we are prepared for them. As an example, today consensus is about a continuing disinflation, especially in the US.
We think that we could see some surprises on that subject. Also, we're paying attention to areas where we could find some kind of liquidity bubbles. So we have to prepare our portfolios to be well diversified and to be sure that we are taking risks that will pay enough. So to us, our job is really to choose the right risk in order to enhance performance.